Hola! In this video, I'll introduce you to some basic but essential Spanish phrases that everyone should know. Are you ready? Let's start. A warm greeting can open many doors, so let's start with the basics. To say hello, use hola. Hola. And goodbye is adiós. Adiós. To strike up a friendly conversation, try asking ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Which means how are you? And in crowded places, you might need to say perdón, perdón, to apologize, or disculpa, disculpa, to politely excuse yourself. To seek assistance if you find yourself lost, simply say estoy perdido for boys or estoy perdida for girls, which means I am lost. So estoy perdido or estoy perdida. To ask for help, use ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Me puedes ayudar, por favor? Which means, can you help me please? ¿Me puedes ayudar, por favor? To ask for the directions to a specific place, ask where is followed by the location you're looking for. So say, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el baño? This one is really important. It means, where is the restroom? So remember this one. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? If you are struggling with Spanish, it's okay to say Lo siento, no hablo español bien. Lo siento, no hablo español bien. Which means, I'm sorry, I don't speak Spanish well. But if you don't really speak Spanish, you can ask ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Meaning, do you speak English? This can be a lifesaver. If someone is talking too fast, just say ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Puedes repetirlo, por favor? This means, can you repeat it, please? If you want to know the price of something, simply ask ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? This means, how much does it cost? Hola. Adiós. ¿Cómo estás? Perdón. Disculpa. Estoy perdido. Estoy perdida. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Dónde está? ¿Dónde está el baño? Lo siento, no hablo español bien. ¿Hablas inglés? ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Cuánto cuesta? There you have it, 10 essential Spanish phrases. Learning these will make your journey more enjoyable and your interactions with locals more meaningful. If you found these tips helpful, please give this video a thumbs up and subscribe for more language tips. Also let me know in the comments below if you have any other useful phrases you'd like to share or if you have any questions. Sigue explorando, sigue aprendiendo, sigue persiguiendo tus sueños. Adiós. Estoy perdida. But essential Spanish